next we are going to describe the natural calamities. See, the natural calamities, describing the natural calamities. എന്താണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ദുരന്തങ്ങൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. സുഖം പോലെ തന്നെ ദുഃഖവും ഏത് നിമിഷവും വരാം. അപ്പോൾ ഈ കലാമിറ്റീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ്, അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്? ഫ്ലഡ് ഇൻ ചെന്നൈ, so natural calamity. Earthquake in China, earthquake in China. So we'll think about all the things. These are the natural calamities. Actually we fear about it. Next, so natural calamities will destroy all things in our life, sure. Means all things means our savings, our deposits, and our the earnings, all earnings, houses, shelter, and we will seek shelter somewhere. So last day it happened in Kerala also. So flood was there and it made people shelterless. Means hundreds of people became shelterless. So they got shelter which were provided by government. So that type of calamities also make our life more miserable. See that calamity. So there is a thunder. Somebody says there is a thunder. Before thunder we can see, before thunder we see the lightning, and these are the symptoms of rain. Afterwards rain will be there. Rain, sometimes it will be a heavy rain. Rain will be heavy rain, and as a result of heavy rain there will be the flood. And what are the consequences of floods? Death, destruction of houses, buildings, and the death of animals or pet animals, of our domestic animals. So we will reach in shelter home, means actually this was shelter, will be provided by government, shelter. Then help from the people, financial help, and all material things should be provided by the people. Next, relief. These are the results of natural calamities. Actually wherever it happens, there we can see this type of matters or this type of things. So for there is a thunder, before thunder there will be a lightning. So before the thunder we will lightning, means light travels faster than sound. So and afterwards we see the heavy rain is there, and flood is there, and death, destruction of houses, buildings, and death of our domestic animals, pet animals, and later we reach in a particular shelter, and all relief could be given by the government or other people. So describing objects. നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ പറ്റി വിവരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴാണ് വസ്തുവിനെ പറ്റി വിവരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും
അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി മറ്റൊരാളോട് കണ്ടുപിടിക്കാതെ അറിയാത്ത ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ്. സോ ഹിയർ ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ വുമൺ ആൻഡ് ദ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ്. Mrs. Mary, she is the character here, and she complains about the losing of her handbag. Good morning, sir. Good morning, Inspector. Good morning. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. How can I help you? How can I help you? എനിക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും? സോ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് പറയുന്നത്. ഇൻസ്പെക്ടർ. Mary, I lost my handbag. I lost my handbag. എപ്പോഴാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും. When it happened, Inspector asked. When it occurred, Mary says, while I was traveling from Tambanur to Kirakekota. So while I was traveling from Tambanur to Kirakekota, I lost my bag. Oh, then Inspector said. Oh. So this is a filler, means expressing his feeling. Interjection is also known as interjection. Oh, she says. Then Inspector says, can you describe your bag? Can you describe your bag? നിങ്ങളുടെ ബാഗിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യോ, ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ മാരി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ബാഗ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇന്നതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇന്ന കളറാണ്, ഇന്ന് ഇത്രത്തോളം ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഒരു അറയുണ്ട്, അതുപോലെ എന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ ഒരു അറയിൽ എന്തായിരുന്നു, പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തണം. ആ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദിസ് ഒബ്ജക്ട്സ്, മീൻസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ്. ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു, ഇവിടെ ഒരു ബാഗ് മാത്രമാണ്, നമുക്ക് ബാഗ് അല്ലാതെ മറ്റു മനുഷ്യന്മാരെയോ നമ്മൾ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ she tells something about it. Then Mrs. Mary, this is, it was patent leather bag. അതൊരു നല്ല ലെതർ ബാഗ് ആയിരുന്നു, പാറ്റൻ ലെതർ ബാഗ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ പാറ്റൻ ലെതർ ബാഗ്. It was a new one with glossy straps. നല്ല മനോഹരമായിരിക്കുന്ന സ്ട്രാപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായൊരു ബാഗാണ്. ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ. ഇനി അത് എത്ര പൈസ ഉണ്ട്? ഇറ്റ് കോസ്റ്റ്സ് rupees 2000. 2000 രൂപേൻ്റെ ബാഗാണ്. ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് 2000. പിന്നെ ബാഗിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ബ്ലാക്ക് rectangular with brass clasps. അത് ബ്രാസ് പിത്തള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അതിന് ക്ലാസ്പ്സ്
പിടിയൊക്കെ തന്നെ പിത്തള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് there are 3 compartments. There are 3 compartments. അതിന് 3 അറകളുണ്ട്. 3 compartments which contains compartments, comma, which contains അതിന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ ചോദിക്കും. which contains the articles. Which are the articles? One is one ATM card. One ATM card provided by SBI Thiruvananthapuram branch. One ATM card provided by SBI. Second, one credit card of ICICI Bank. And then പിന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ ക്ലിപ്സ്, lipstick, pocket mirror, and also 1,500 rupees and rupees 1,500. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. So at last, after hearing this, inspector says, police inspector says, oh, you explained well. I got clear picture about your bag. I lost my bag എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ആ ഒരു ബാഗിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് മേരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇൻസ്പെക്ടർ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇംപ്രഷൻ നല്ലൊരു മതിപ്പുണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ, യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വെൽ, ഐ ഗോട്ട് ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് യുവർ ബാഗ്. ദെൻ മാരി സേസ്, മാരി, താങ്ക് യു സർ, അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സർ, kindly arrange to regain it. Kindly arrange to regain it. അത് വീണ്ടും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതും കൂടി ശ്രമിക്കൂ സർ. ഷുവർ. ദെൻ ഇൻസ്പെക്ടർ സേസ്, ഷുവർ, ഉറപ്പാണ്. റൈറ്റ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് regarding it. Write a complaint regarding it. We shall, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്, we shall try our level best to get it back. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന്, as early as possible, ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എഴുതരും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തും. as early as possible, എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മേരിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. സോ ഷീ സേസ്, thank you inspector, thank you very much. Then inspector will say, welcome. That's all.